and welcome back to Niki B English with Niki and Jenny. Today we will start lesson 4. Are you okay? 오늘 우리는 4단원 Are you okay?를 배울 것입니다. There will be 5 parts. 5가지 활동을 할 것입니다. First, vocabulary. 첫 번째로 어휘입니다. Second, sentences. 두 번째 문장입니다. Third, let's practice. 세 번째 연습입니다. Fourth, let's review. 네 번째 복습입니다. And fifth, let's summarize. 다섯 번째는 요약 정리입니다. Are you ready? 준비됐나요? Let's get started. 시작해볼까요? Vocabulary. Listen and repeat in English and Korean. 단어입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해봅시다. Hungry, 배고픈, full, 배부른, happy, 행복한, okay, 괜찮은, sad, 슬픈, tired, 피곤한, cheer up. 힘내. Sentences. Listen and repeat in English and Korean. 이번엔 문장입니다. 우리말과 영어를 듣고 반복해봅시다. Are you okay? 너 괜찮아? Yes, I am. 네, 괜찮아요. No, I'm not. 아니, 괜찮지 않아. I'm blah blah. 나는 어떠어떠해요. Can you guess what goes here? 뭐가 들어갈지 알 수 있겠어요? That's right. Great job. Now, let's practice some more. Are you okay? No, I'm not. I'm sad. Are you happy? Yes, I am. I'm happy. Are you hungry? No, I'm not. I'm full. Are you tired? Yes, I am. I'm tired. Great job. Let's review. Listen and repeat in English and Korean. Hungry, 배고픈, full, 배부른, happy, 행복한, okay, 괜찮은, sad, 슬픈, tired, 피곤한, cheer up. 힘내. Let's summarize. Today we learned 오늘 우리는 이것을 배웠습니다. 1. How to name different emotions. 감정 표현을 배웠습니다. 2. How to ask how someone is feeling. 기분을 물어보는 표현을 배웠습니다. 3. How to respond to that question. 그 질문에 대답하는 방법을 배웠습니다. Please review your words and sentences. 단어와 문장을 복습해 주세요. Thank you for joining us. See you next time. Goodbye.